нигде свои права не защитишь. То есть настолько все коррумпировано, что вот без коррупции ничего не работает. Понимаете, вот Украина была коррумпирована, но в то же время в суде можно было отстоять свое право, можно было где-то по закону действовать. У нас по закону наказуемо, по незакону все работает. То есть все наоборот. А, ой, знаешь, я говорю так, вот сейчас много послушал, для меня это как бы, с одной стороны, не шок, потому что во многих странах сейчас такое есть, да, а с другой стороны, просто, ну, вот борьба, да, вот я одно время блогеров разных слушал, ну, часто в Ютубе, я имею в виду, вот Сотника, например, Мальцева, да, вот этих вот блогеров, они поуезжали были, Да. насколько я знаю, из страны. Вот, что добились? Пытались поднять народ, поднялись, пытались что-то и ничего не сделали, самим пришлось уехать из страны. Вот так вот, да? Поэтому я, конечно, желаю вам там, ну, побыстрее, как говорится, победы в этой борьбе. Хотя я понимаю, что это очень-очень сложно, и когда это будет, непонятно. Даже если их не будет, то я думаю, что есть такие, которые бегом займут их место и будут Да, продолжать в да, том же духе. да, да. Вот. Ну, К уже, сожалению, да. да, у нас уже это передается от отца сыну, началось, да? Сейчас вот от Ну отца вот, сыну да. передали. Он Да. на 15 лет Там, где, ушел. Потом его там, другой вот родственник, то есть уже вот как бы они уже выстроились, кто будет брать власть. То есть там о народе даже речи нету. О выборе народе нет речи. понимаешь, смотри, там, где деньги, там есть всегда коррупция. Была и будет. С этим ничего не сделать. В любой стране причем. Просто есть политики более, как бы, ну как, они хапают сами и народу дают жить. Вот так вот, да, скажем. Да. А есть, которым плевать на народ. Даже если революция. Вот возьмем так образно пример. В Казахстане была вот это вот в 2020 году, по-моему, да, была, как они называют там, январские события, как они говорят, да, Это вот так вот. 22 год, в прошлом году. 20, не-не-не-не-не, не в прошлом году это было, 20-й, по-моему, да, 20, январские события были. Но это в Какой-то, 22 году было. извините, может быть, перепутал, не буду спорить, да, хорошо. Мы Дело не в этом. отслеживаем эти ситуации, поэтому мы четко Хорошо, знаем 22 году. хорошо, теперь смотрите, что добился народ. Поначалу все кричали, вот такая, молодец, чувак, туда-сюда, Назарбаева долой. Сейчас, знаю, многие стонут за теми временами назарбаевскими, общаюсь с казахами, да. Плюс, многие поняли, открыли глаза спустя какое-то время, что, в принципе, ничего не изменилось. Как бы, да, Абсолютно. Назарбаев просто ушел, но Такаев так не лучше Назарбаева. Он пошел к власти, и просто он хитрее, он как лис, понимаешь, Да, хитрый. да, Вот. И то абсолютно. есть для самих казахов, для коренного населения Казахстана, в принципе, не сильно изменилось. Также рот закрыли, также нельзя ничего говорить. И спустя время, наконец-то, у многих открылись глаза, эйфория это ушла. И говорят, кто позвал русских, это от ДКБ, да, убивать и бить казахов? Такаев. Естественно. Кто попросил уйти из Казахстана? Такаев. А почему? Потому что Китай там вмешался и сказал, если русские не уйдут, они сами ведут свои войска, понимаешь? И резко убежали русские. 30-тысячная группировка там была. И теперь открылись глаза, и многие казахи говорят, ну, за что его любить? За что он позвал, чтобы нас убивали, говорит? Ну, реально, да? Все, кто зашел, только одни русские там реально над казаками издевались. За то время ТикТок кишил видео этими роликами, все лайв было. Как только Такаев прибрал к себе полностью власть, удалили все. Ничего даже следа нету в интернете о тех событиях. Свалили то, что это были там террористы, какие-то проплаченные группировки, да, тетушки и всякая фигня. И вернулось все на круга свои. То есть собственный народ как жил плохо, так и живет. Вот так скажем, да? Ну, это так. Ну, вот смотрите. Сейчас это бандиты, диктаторы. Это не Ну, просто диктаторы. Это бандиты, которые убивают людей, как Путин, да? Спецоперации делают, людей убивает. То же самое и диктаторы Центральной Азии. То же самое. Только у них, как они не нападали на другие страны, и у них как бы и лицо не испачкано, то есть не видно. Они прикрываются там еще какими-то международными конвенциями, что они выполняют и так далее. А на самом деле вот и Такаев,
он из той же команды Назарбаева, Да, ничего не изменилось. Путин решил Назарбаева убрать, потому что он не продает Казахстан, и поставить своего друга КГБшника, москвича Токаева. да, Все вот сейчас идет в том русле, что Токаев подыгрывает России, они вместе, он поставляет все вот эти да, знаю. микросхемы и так далее, но во всем мире говорит, что они против там и так далее. Ну, Германия сделала дурость, извини, что перебиваю, такой человек перебивающий. Вот, сделала дурость, что защитилась за Казахстан, потому что должны были дать вторичные санкции Казахстану, но Германия вступилась за Казахстан, и он там, естественно, наврал с 3 короба. Я тоже слово ему не верю, конечно, да. Я думаю, что это втихаря все равно дальше делается и дальше поставляется, и многие казахи, вот блогеры, притихли маленько с легонца. Почему? Они поняли, что без толку, они так рвали, мы свободные. Я всегда говорил так, народ Казахстана, то есть казахи, да, они очень благородный народ, помогает много Украине, за что им, конечно, мы благодарность от меня, от нашего народа украинского, да, но народ и государство это две разные вещи, абсолютно. Абсолютно. абсолютно разные, да, Абсолютно. и надо это понимать, что государство работает втихаря, за спиной, естественно, не в открытую, против Украины. И Естественно. если, да, и народ прекрасно тоже это понимает, понятное дело, да. И я очень, конечно, желаю Казахстану процветания, но они делают ту же самую ошибку чуть-чуть, что и делала Украина. Никто ничего не делает с коллаборантами, к сожалению, да. Там их очень много, и они только ждут указки Кремля, чтобы там устроить какую-то замутку. Вот так вот. Поэтому, ну, я не хочу, не желаю никому войны, конечно, но если они будут продолжать в том же духе, то когда-то, не дай бог, их ждет тоже эта война. А их там намного меньше, чем украинцев, да. Да, Украина самая была вторая да. по крупности в Советском Союзе, и эта Россия просто нарвалась. Это не Чечня с ее 1,5 миллиона населением, с которыми она воевала 10 лет. Это не Грузия маленькая, хоть и гордая страна. Это не Приднестровье, Молдова. Это не Сирия, да, это Украина. Это даже не Беларусь, где там 9 миллионов населения, не Казахстан уже с 18 миллионами. Это Украина, где около 40 с чем-то миллионов было. И вот она обломала зубы. И теперь, чтобы показать просто в мире, что ну как нельзя так с нами, да, они вот туда кидают пачками просто, как сказать, пачками, мясо, пушечное мясо, да. Я слежу за этими событиями, это просто жесть, реально. Они хотят просто уничтожить полностью Украину как нацию. Вот, и сейчас замутили войну в Израиле, тоже мнения разделились, потому что многие из бывшего Советского Союза страны мусульманские, скажем так, где мусульмане живут, да, вот так вот. Многие, Дагестан, там, например, Чечня, там, такие, знаете, они в основном за Палестину, потому что, только потому, что они мусульмане, против вот Израиля. Ну, я говорю, ну, в принципе, мне тяжело, конечно, судить, я там не живу. Вот. Но, понимаете, нельзя быть только из-за того, что ты по вере одинаковый, с кем-то быть солидарным. Надо быть, какую-то правду иметь в этой жизни, да? Да, за справедливость надо быть сильным. Конечно, конечно. Я понимаю, что у меня в моем доме живут тоже разные национальности. Есть один с Палестины, один человек, араб, да, он очень культурный, все такое, да, постарше. И вот мне всегда, как только что-то, я говорю, зачем вы полезли в Израиль, убили столько людей, сколько украли, да, как вот русские делают в Украине, то же самое. А он говорит, а Израиль нас в 70-х годах убивал, понимаешь? То есть они в 70-е годы припомнили, что он убивал. Я говорю, так а зачем было лезть тогда опять же на Израиль? И вот это вот эти, каждый думает, что он прав, но в итоге погибают простые Да. бедные люди. Богатые убегают. Ладушки, Мурат, приятно с вами пообщаться. Я домой приехал уже, да, буду заходить. Так что я на вас сейчас подпишусь. Так, минутку, Спасибо. надо. Вот, мы еще с вами увидимся обязательно. Дай На Бог. следующей неделе я в отпуске буду и можем хорошо поговорить. А Да, вам можно желаю... было бы эфир сделать, если хотите, в Ютубе или в ТикТоке. Да, без Я проблем. передаю большой привет Богдану. Я давал стаж в Белой Церкви с сенсеем. Он мне написал здесь. Богдан, здравствуйте, в Белой Церкви. Всем привет айкидокам. Все, когда наладится, мы постараемся приехать. Я постараюсь
В скором времени приехать в Украину. Меня Артем Бранченко пригласил. Я постараюсь в скором времени приехать в Украину для стажа, для поддержки украинцев. Окей, до связи Спасибо тогда. вам большое за эфир. Спасибо. До свидания. Мгм. До свидания. Удачи. Вот так, вот так. Я не знаю, кто у нас есть здесь. Салам алейкум, хурматтуу ватандаштар. Assalomu alaykum Murat Qurbanov. Валейкум ассалам. Qurbanov sağlıklar, işler sağlıklarınız yaxshimi Harman? Tashkur. O inim. Unday, tamam ish yapıyormusun? Bir Xudoga shukr va Murat Qurbanov. Allah shukr. Bo'lma. Qo'myadalar. Niyam tayyorlik. Voy, nem təzəlik deyildiniz, şu sizin nemeleriniz görýäs. O nem təzəlik diýäňiz. Öňden Farhat vardı, aýtýardy, plan ýerde plan boldy, plança bolmuş, plan etmiş diýip açıklaýardy. Häzir şu zatlara yok. Tayyorlikler köp gelýär. Ýöne bizde suwtnama bolmasa biz inni çykyş edemdik, ýani surat video bolmasa, ýa bir dokazatçy bolmasa biz gynansaňam nime bilemdik. Tayyorlikler köp gelýär. Mysal üçin ine şu ýaly tayyorlikler gelýär. Lewapda polisler urýarlar. Maşinlaryny ýakýarlar. Men haýyş etdim ýani surat videony ugrudum. Köp ýerlerden maglumat, dürli maglumatlar gelýär. Ine jurnalistikada şeýle barda. Haçanda bir maglumat 3 dürli tarapdan gelse, şol maglumat 80% ynansa bolýar. Jurnalistikada bir nime bar da, tehnika bar. Ýöne biz häzir bir zady düşündükde, MHM işleýär bize garşy. Tert materiallar we ýa ýani käbir adamyň üstünden materiallar we olama ýöne halkyň biz video material amaliyatkä wagt, ondan soň ruhsat bolmasa biz görkezlemdi. Ony sebebi ýani şol surat video beren adamyň ruhsaty gerek. Erteki gün risk bolýar da bizlerle. Biz aýdylar, olar risk hoýup bilýär. Şoň üçin häzirlikçe biz şol maglumatlar beremdik. Şu ýaly. Ine maglumat boldy, men dürli nimelerden aldım, kabinet ministerden aldım, banklardan aldım, bizim gражданlarımızdan aldım. Türkmenistan'ın korşotları yapıldı. Deutsche Bank yaptı. Sebebi bir neçe zamечание ettiler. Yani ortalara haritlar berýärler. Ortalar bular ulanya Türkmenleri, ortalar Türkmenistan'ın üstü bilen firma açıp yani Gangton'dan, Xitaydan, ondan bundan ýükleri günü aňardan Türkmen ýanky ýükler diýip ugrudylýar, diýip ýanky sansa girdi. Korşotlar ýapyldy, konvertasiýa pons öldü. Ine şoň üçin içeri işler neme, daşa işler ministrinin vekilleri Ýewropa gelip düşündürüp, daha edip jogap berdiler, daha etdiler, kösöndiler. Şu ýaly Türkmenistanyň agyr günleri, ýani hökümetin uly ýalňyşlaryny beýleki döwletler, halkary gurumlar durýar, elinden tutýar. Şonuň üçin Türkmenistan hökümetiniň gowdatlary okudýandyr. Arkadaş şöhrat, alawaly serdarymyz, alawaly zaman, arkadaşlar alawaly zaman, ýene bir zat, hiç başga maglumat görkezden ok. Ol näme diýsem, hatta Demirgazyk Koreýada da şurýarlar bir zat bolsa, Koreýanyň içinde hökman suratda ýani Koreýanyň ýolbaşçysy barýar, şöyle video diýerler, da diýerler, şu boldy, şu kösünni zat diýip bir adamlaryň söýgüsini aljak goýarlar da. Bular bolsa ataly ogul iksan kezzap, bular o zatlara ünsüren nokta. Bular bilýär, halk hiç zat çözen ok. Halk hiç kim. Halk bu gullar. Biz Putin bilen Erdogan bilen aramyz gülýär bolsa, şu bizi gorar. Halka bular hiç bir nadejda aňada dursun. Halkdan bir zat
näýlisem söwgüsini kazanmak ya halka bir kömek etmek bunun asla maksadı yok. Yok doğru aýtdyňyz Murat Gurbanov. Olam Ne näçe? häzir Olam biz üçün biz öz dişlerimizi görkezemiz yok. Biz gaharymyz gelse imsim kısylyp otyrs, özümüzi iyip öldürüp otyrs. Biz agdy bir däl. Ol mentler ýani polis zombiler bilen emheme terroristleri hedir edip zat kalıp halka karşı görüşýär. Olar kellesine gelen ok erti kun öz geljegini ýa öldürýänlerine kellesine gelen sebäp ay şuň pulumma men erti pulu hemme adam çöldürýär. Gerek bolsa Gurbanyň jübüsine bersem menem ömür goýar diýip bu ýalňyş ýalar. Ya şularam tutup basyp gelip otyrlar. Ya rejimiň esasy maksady ýanyna ýallaklar ulanmak, ýallaklar aram olur basmak, olur öz arasında yankı konkurensiya olur ýaly ve halky ýallaklaryň üstü bilen yankı çepekçilerin üstü bilen halka basyşlar etmek. Ine maksat. Şunu sen näme diýjek? görünüp otyr. Menem şunu diýenjek bolanda Murat Gurbanov. Ne hakykatdan telewizor açjaňyz gördüňizde şu ýönekey şu bankasyk bank kartdan aýlyk nemesini alanlar var. Aylygyny alıp abnalişka edenler var da telewizora görkezer. Olan bolsa abnalişka edip karty ýanky çökünýärler, nemet diýerler, maglaýyna sötler şu bankdan nemet otyrs çykaryp otyrs diýip kartdan pulu nakat görnüşinde çıkarıp ulanyp otyrs diýip görkezer. Telewizorda olan bolsa maglaýlaryna sürtüp zat etdiler de men diýen şu bank sistema bizde haçandan beri var işläp dur. Şu zat näme üçin biz daşarda ulanyp bilmeýäskä, näme üçin biz şu bank kartyny almakda bize problema. Zatlar bir näçe kagız getirmeli, bir näçe dokument nemeler getirmeli de şu ýönekey bank karty almak üçin. Ine men özümden meselem getirsem Türkiye'de vardım men. Oturma izin var. Bardım banka vardım. Dedim ki bank kart açıp bileyim dedim. Mesele yok dedi. Kimliğiniz var mı dedi. Var dedim gördü. Şu kimliğimi görüp bana kart ver ya. Murat Gurbanov. Doğru. Menin kimliğimi görüp bana bank kart ver ya. Türkiye'nin bankı bana kart ver ya. Ulan diye. Men diyen alıp bileyim desem o diye. Ondan sonra bana diye ki sana neme gerek mi diye. Siz aydın. Yankı. Kredit gerek mi diye söyledim. Kredit kart da beriye. Men düşünmedim şu tayda biliyorsunuz. Men yanlış neme oldum. Dedim ki ne edip sen bana kredi kart veriyen. Bank diye beriyen diye sana gerek mi diye. Men aytdım berip biliyorsunuz mesela o diye. Men diyen yabancı diyen. Men ulan bileyim kredi kartı zaten. Bugün var ertir gideysem desem sen uzatların işin olmasın diye. O bizim işimizde. Biz sana kredi veriye sen ulan diye galanı bizim işimizde. Biz seni özümüz taparız da ders diye. İş prinsipi var. Men aytdan şu taýda oturan adamların 2 sany kellesi yok. Ya 4 sany gulagy 50 zady yok. Aýr nemesi yok hiçkili. Näme üçin bizde şu zatlar mümkinçilik yok. Ýönekey kart meselesi bankovski. Şu taýda bu Türkiýanyň banky maňa kart berýär. Ulan diye, al diye, kösönme diye, işle diýer, gazan diye neme ber diye. Ýönekey zat bir durmuşda ulanylýan zat. İslenýärde men şu kart ulanyp ýörün. Ýöne özümün kartymda pulu var, şonu hem çykaryp bilemok. Murat Gurbanov. İçim ýanýar, janym mene şu zada bilýäňizmi? Doğru. Nemede Türkmenistanyň banklar bankrot. Türkmenistanyň Merkez Banky bankrot. Türkmenistana diňe Gurban bolýyn, Deutsche Bankdaky şol işleýär. Hemme valuta şoňa gelýär. Şu yerden ol gerek bolsa azıcık büdjet atya garany soýup gitmiyor. Şoň üçin Türkmenistan bankrot sebäbi ýa-ni Türkmenistanyň içinde kreditno-денежная politika diýilýär da, ýagny kredit we pul siýasaty. Ol hemme döwletlerde alınıp barylýar. Ol bir sistema. Şu sistemany ýürüden oklar, näme sebäbi şu sistemada konvertasiýa Merkezbank hemme pullar daşynak pullar ýagny harit satılýar Türkmenistan haritler, nevit qaz, beýlik önümler. Hemme pullar Merkezbanka gelmeli. Ýagny şu pullar edaraların şotlaryna gelmeli. Edaraların şotlary kommersiýa hökümet banklarda, onun kor şotları bolsa Merkezbankda.
Merkezi Bank bolsa öz kurşotlaryny ýani bütün dünya banklarına saklaýar. Ine şu sistemany bozup şular hemme pullary öz şoda Deutsche Bank'a goýup şo ýerden pullary saklap ýani bular döwlet dolandyrýar. Öz hususy kärhanasy ýaly. Ine şoň şeýle sistemany işlenok. Конвертация yok. Болмадым, себеби кредитная денежная политика не работает. Yani fiyatı kredit pul sistemati işlenmek dövük. İkinci, ekonomik sistema işlenmek dövük. Yani hocalıkların arasında katnaşıklar dövük. Üçüncü, banklar konvertasiya etmek için Merkez Bank'a yönlenýärler. Olam Merkez Bank'ta da köp pul yok. Sebebi hemme pullar Gurwanlyň şoduna gidýän için personalny şoduna. Yani Deutsche Bank'a şu fond tip atlandırýar da diýär ýöne diňe öz goly ýörýär we öz ýani ukazaniýasy ýörýär. Eger de fond bolýan bolsa ýani valutny fond ýa-da Türkmenistanyň stabilizasyony fondy ýa Türkmenistanyň mysal üçin bir investisiýon fondy bolsa onu Gurwanlyň gollarla investisiýon fondynyň başlygy ýani şo ýerde WDP boýunça saýlynan adamyň goly bolmaly. Olar Türkmenistanyň pullaryny gorkýa birine inanmagy. Bir günde 200 milyon bir ýere geçirse, olam opozisiýa baraýda opozisiýa edilip 15 günde bular tutup türmäge sokýar. Bular bilýär. Şoň üçin Niýazow ýaly bular pullary hiç kime beren ok. Men diýjek bolýanlarym. Bizim haritlarymyz daşna satylýar, TV waýlyklarymyz. Şo pullar Merkez Bank'a gelip konvertasiya, bankları işläp, ýani kreditne денежная politika siýasat ýörek durmaly. Şonu etmän, onu döwüp, hemme pullary Deutsche Bank'a goýup, o ýerde de diňe Gurwanlyň goly bilen şo pullar dargadylýar. Ine şu sistema Türkmenistan'da ýörýär. Şu sistema Türkmenistan şu sistematynda hiç wagt konvertasiya bolmaýar. Garanty. Mümkinler. İkinci, hemme pullar Gurwanlyň elinde. Şoň üçin arkada şäherden gurýar. İstän zat näde? Türkmenistanyň büdjeti we Türkmenistanyň TV waýlyklaryny satanyna her bir kilogram, her bir milligram satylanna on hasabı var. Nalog inspeksiýasy kontrol edýär onu, ýani parlamentin inspeksiýasy komitetler kontrol edýär onu. Ýa TV waýlyklar da hemmäki da onu. Onu kim tiredýär? Gurwanlylar Merkez Bankyň başlygyny öz goýýar. Meclisiň ýolbaşçysyny öz goýýar. Meclisiň ýolbaşçysyny öz saýlak goýanna, meclisiň ýolbaşçysy aýdýar, men näme edip bilýän siziň şular ýaly ynamyňyzy gaýtarmagyna. Ol eýýäm kanunlar bozmana taýin men näme etmeligini aýt ýaşuly diýdi bolýar. Şoň üçin Türkmenistanda döwlet ýok. Türkmenistanda hiç bir sistema ýok. Türkmenistanda iki kelleli prezidentin hat ýönükärä Gurwanlyň Guron öz kerhanasy var. Oň adam Türkmenistan. Ne adam haklary var, ne Türkmenistanyň içinde ministrlikleri işläp bilýär ýani. Her ministersiýa özüni dolandyryp işlemeli we hökümete giýdici getirmeli. Ýani döwlete. Onu ýanlat ýok. Onuň pullary ine mar welaýat. Hemme pullar gidýär büdjede Gurwanlylar. Olara ýani ölmedi ýaly berilýär, aýlyklar pes işläp ýörler. Ine şu datlary düzeltmek üçin birinji bilen biz Gurwanlyň Serdar Berdimuhammedow tutsak etmeli. Onu tutsak etjek bolsa, biz ýuwaşadan agdyr bolup, köçelere çykyp, özümiziň bardygymyzy gurkelmeli. Yani, bu hemme zatlar bizinki. Gurwanly bilen Serdar Berdimuhammedow hökümete gelende hiç tahtları ýokdy şunuň. Gurwanly hökümete gelende hiç tahtı ýokdy. Hemme ogurlan zady halkynky. Bunu türme basmaly ömürlük. Bu şeýle bir jenaýat işler etdi, konstitusiýany gödük bolup. Şunu ömürlük basaňda ýete bir 100 adamyň ömrü bolmaz şol. Ömürlük türmelerinde. Şoň üçin biz şulary tutup basmasak Türkmenistan düzelip bolmaýar. Ol arkadagy, alawaly, Serdary we onuň alawaýyny golýan adamlar olar öýlerine yalan gahrman tapynyp arkada diýip, ýa milli lider diýip, yalan Niýazowyň elini uşayan, öpýän çempion tapyp, onu gahrman edip, hatda döwletçan ýani ol sportsmen,
MMA'da yeniş kazanyan şolum ağattan tutup şolum minnettarlyk bildirir. Yallak kahramanı öňüňe goýsaň, şol yallak baştany çukunup dursaň, Türkmenistan düzelmeýär aňada bolsun. Hemme zat bulaşık gidiyor, çüýrak gidiyor. Yine şu ýalda atlar bolup geçer Türkmenistan'da şoň üçin bize täze nesiller, bize täze düşünjeler. Yine devleti halk gerekedi. Şu düşünceleri halka berýär. Ya bu adat adamın pikir düşüncesi, Murat Gurbanyň oýlan tapan zatda bu hakikat ve adalatlyk. Kim muraýyny gaşymyzda? Allah'dan başkası bolsa biz yüzüne aýtmaşyk. Ine şeýle yüzüne aýdyp biz ösüp bilýäs. Yüzüne aýtman, gorkup, yallaklap, ýani arkadagy zat diýip dursak, bular diňe bizi zulüm elter. Şu günlerde 5 günlerde Joe Biden'ın bir gowaýdan zady bar. Diktatorlar gününü ceza edýärler. Cenayet işlerini edýärler. Şoň cenayet işlerini ceza bermek üçin gününden cezasy artyk gidip otýar. Biz olary duruzmasak, bir gün şol öserde, bir gün biz şolary duruzman bilmez. Sebäbi günne şoň ceza bahasy galyp gidip otýar diýär. Biz hökman reaksiýa berip şolary duruzman bilýär. Ine Joe Biden zulüme karşı, diktatorlara karşı görüşüp başladı. Yani birinci bilen Putin yıkıyor. Joe Biden üstüne gülüyorlar. Ay mahluk zat deyip. Şol mahlukluğunu güçlü Putin, Alfa Samet, şol yıktı. Putin'in bir kunlukta yüreği durdu. Ölküler ol. Ya bütün dünya karşı ona. Aydın. Doğru etkeňiz. Selamun aleyküm. Walkum assalam. Aleykümselam. Mahmut, hoş geldiniz. Nerede unutma. Ogo aydın dinleýär. Murat Kurban, sen niren vatandaşı? Türkmenistan'ın. Sen Türkmenistan vatandaşı değilsin ya. Neymiş böyle diyemez? Neymen esasında? Sen Türkmenistan vatandaşı değil mi? Sen özün aýtdyň abi. Ne? Benim için böyle diýen gibi. Sen ben Opet yani. Özün aýtdyň ya Türkmenistan vatandaşlığını alacak olan Amerikan mı Fransa vatandaşlığını diýdiň ya. Oraya men diyemok, neymiş bağlayam? Sen Türkmenistan halkı. Ne? Ben senden geçemem o yalan gürlemekte. Sen Türkmenistan halkı gürlemenin hakkında yok. Sen Türkmenistan vatandaşı değil. Oraya sen birinci ağırlap başladın, ondan pikirini aydiyam. Birinci pikirini ayd, ondan ağırlayacak olsan ağırla. Sen ters gidiyam. Abi Murat Kurban. Men her vakt diýendirin, mende sen kıyal pasport var. Meniň maşgalamyň, meniň doğum almışym, ulu gorsan Türkmenistanyň üstüne. Mahmuda, burada bir zat diýip burada. Seredin Mahmuda, men neme Afganistanly Türkmen, men şu wagt Afganistanda ýaşaýanda, maňa diýdiler sen diýe Türkmenistana gelip Türkmenistan raýatyny, pasportyny alyp maňa mümkinçiligin bar diýdiler. Mahmuda. Sen Afganistan'ın Türkmeni mi? Afganistan Türkmeni diye sen diye sen Türkmenistan raýaty diye Afganda ýaşasaň da mene Türkmenistan'ın Türkmenler hakkında rakı ervet çıkış ettiler. Tövdüler. Her kim söýüpdiler. Mahmuda Alşer'in yüzüne aýtdy Murat diýen. Alşer'in yüzüne aýtdy. Abdullah Efir'e getirýär sizin ýaly Afgan Türkmenlerine öyle böyle diye konuşturuyor. Sizin ýaly konuşturmaly da. Mahmuda, men onu bilmeýän her kim öz aýdyň zadyna jogap berýändir Mahmuda. Sen hem şu men o videonu görmedim. Ýöne men Afganistan Türkmenistan raýatyny alyp bilýän diýip maňa neme diýdiler. Hem Türkmen diýip adyny götürýän men şonu häzirem. Türkmen diýini hasaplanýar. Türkmen pasportdan berýärler diýdiler maňa. Dogry dämi şu zat? Alyp bilýän dämi? Men özüm Türkmen diýip hasaplanýar Mahmuda. Sen Türkmenistan hakkında konuşup bilmeyen, sen Türkmen hakkında konuşarsın, Türkmenistan hakkında konuşamaz. Murat Kurban da konuşamaz, Alişer de konuşamaz. Alişer de Türkiye vatandaşlığı olmuş.
Siz За глупости. Mahmut 88. Какие глупости? Ya men onu ayıp koyardım da ol bir soğuk bir soğuk. Näme samar diýany bilen o. Sebebi Men Türkmen men Türkmenliğe özüne Türkmençilik bolunmasa bizden öňe ılgap diktator garşy görüşerdi. Türkmen bolunmasa, Türkmen gраждан bolunmasa adalatlyga, adalatly gorgardy, adalatsızlyga garşy görüşerdi. Ol yallak ýanky arkadagy Serdar, doğru aýtdyňyz. arkadagy aýtdyňyz. Serdaryň ýanky arkadagy zamanynyň aktivisti ol. Onun için onu Doğru nimetmeli, aýtdyňyz. onu wagt ýitirmäli. Onu efirde Murad ağa, hayatında sözüňizi yürüyse böldüm. wagt ýitirmäli. Murad ağa, sözüňizi böldüm bagıştan. Ýani Alişeriň nemesi bardy, ýaýyn bardy, şu taýgy gurrun etdiler. Bir sora berdi de Türkmenistanda diýe habarlar berýärler, her hili habarlar berýärler de näme üçin ýalan sözlen habar bermeýärler diýdiler. Doğrudaýmy Alişer? Ýani şoňa gurrun boldy. Elementarno. Onda alo. Yine yer titreme oldu Türkmenistan'da. Şonda şonda Alişer diýdi, ýanky blogerimiz stand-up'da işleyen Muhammed bir oğlan aradan çıktı diye. Şu hakta gurrun edilmedi diye de. Şu hakta hiç hakta maglumat yok, aydılmadı, zat edilmedi diye de. Men aýdýan şu adam ýok bolupdyr, ýanky Muhammed ağa ýok bolupdyr diýerler. Bolýa onu habar bermedi. Ýakynda nemeler boldy ya? Türkmenistanda betbagçylyklar boldy. Tupan oldu, yer titreme oldu, zat oldu. İş olarda habar veren oğa. Eşten göreniniz, bileniňiz bar olsa aýdaýyn. Şu hakda habar veren olsa näli betbagçylyklar oldu, näli nemeler oldu, beýrançylyklar oldu. Adamlara şükes zeper ýetirildi. Näçe adam belki aradan çıkandır. Men şu zatlary bilmeýändir. Şu zatlary yine öz aramızda gören paylaşmasa Vatan habarlarında hiç yeri habarda yok. Doğrudaýmy şu zat? Ya gören eşdeniniz bar mı aranızda şu zatı? Alişer doğrudaýmy şu zatlar? Yo aýdylmýar. Näme şu zat aýtyrmaýar? Bolan zada şu. Näme üçin şu zat ýaşyryp demetmek gerek? Им вот этого не надо. Desem, их это не интересует. И çünkü gün Şonda doğru aýtdyň Alişer. Onlarca emez, yüzlerce öyle gördü. Haber veren yoklar. Elementarno. Şu taýdan neme maglumat alybermeli, mesele alybermeli de diýmek sen hakda hiç kim alady etmeýär. Iň bärsi Alişer bilýän bolsaňyz, Murad ağa siz bilýän bolsaňyz, näçe ýyl bilemok Abadan şäheri, Aşgabatyň nerede Abadan şäheri miydi? Neme oldu şu taýda? Büzmeýin, o büzmeýin, doğru aýtdyňyz. Büzmeýinde. O näme ýaryldy? Çağlar bagyam neme edilipdi, zeper ýetirilmiş diýip. Şu iň bär şu zat hakda da gurrun berilen, doğru dämi? Türkmenistanda görýänizmi? Erwet maglumatlar bermek gadagan. Sebebi ýanky Sowet Soýuzyna ýaly şolum şeýle ýöne Sowet Soýuzyna bolsa da kömekler gelýärdi, aýdylýardy. Gys aýdylýardy. Türkmenistanda negatif informasiýany bermek gadagan näçe sebebi arkadagy zamanna negatif ýok. Arkadagy zamanna koronavirusam ýok. Arkadagy zamanna maşennikler ýok, korrupsiýa ýok. Arkadagy zamanna hemme zat gülýaly, arkadagy ýa-ni arkada gitarda oýnap ýör, bir psixbalnoy hemmeden. Gara Türkmenistan psixbalnisa döndürdiler da şu ikisi. Haçanna döwlet ýolbaşy psixbalnoy bolsa, Türkmenistan psixbalnisa dönýär. Haçanna döwlet ýolbaşy akylly watandaş bolsa, Murada Türkmenistan başga çökýär. Rich, bir sekund. Ben Мурат Курбанович, я на запрос узачактым. Благодарю то, что siz сами приняли меня. И у меня кое-какие вопросы size. И Рич, пожалуйста, дай пообщаться около 2 или 3 минут. Давайте вот конструктивный диалог алып баралы, Мурат Курбанович. И мен билемин то, что siz на любой вопрос ответите. Siz как-никак лидер ДВТ. У меня кое-какие вопросы есть, как блогер, да, и активист.
Murat Kurbanoviç, siz zada bardınız, OBS'ye bardınız, maşallah. И bardınızlardan ikide блогерın типа как блогер dedinizler. Оказывается, ваш админ Сердар Ходжанепес вот это сказал, да? То, что Керим Исмаилов и Мурат Разаков, они блогеры, шоларын зады bilen, оказывается, они расследовали, оказывается, диктатура мучает наш народ, да? А почему вы не сказали, вот siz aydarsınız за то, что угрожает в Турции опасность bizlerin aktivistlarımıza dediniz. Почему siz ayttırmadınız, özünüz aytmadınız? Никто не обратил на то, что Abdullah в Турции. Nim üçün sizler şunu aytmadınızlar? Nim üçün Turetski konsulstvanın önüne barıp, iminli Polşa'daki Turetski konsulstvanın önüne barıp, nim üçün sizler Abdullah в опасности и sizin iminli şünküğün motoru DVT'nin nem üçün şunun zadını в первый план getirmedinizler? И раз такая опасность в Турции есть. Men eğer soruğunu düşünelim olsam, neyem çipse DVT olup, Abdullah'ın problematını OBS'de aytmadınız. Şu mu soru? Да. Seyredim, OBS'de yığınaklar oluyor. Her gün bir tema açılıyor da. Mesela için, şu gün tema sayılavlar boyunca. Eğer de sen sayılavlar boyunca temada поправам человеком çıkış etsen, onu bulmuyor. Sen durduyalar. Temadan çıkyan deyip. Şunun için sen yine şu gün yazıldın ve şu gün yine sayılavlar. Eğer men çıkışımı gören olsam, men sayılavlar boyunca bu çıkış edenler. Men şu temadan çıkılamak. Men Abdullah boyunca erteden akşama kıygırmadan olsa men çıkılamak şunu. Yönü, kaçanla yani yürütülüştürün gün var, adam hakları boyunca yine şununla men hükman aytmalı Abdullah'ını. Почему тогда Serdar Hocanepes Men cevap vereyim, ruhsat veriniz. Şimdi Abdullah boyunca konkret alıp görsek, şu edilmeli işler ediliyor. Men hazır doğrulaydı bilemem. Sizin bize sonra berjenizden bir 100 esse köp ediliyor Abdullah boyunca işler. Şunun için men onu açıklap bilemem. Yani bizi gürlemen ediyat o zatlar. Sebebi rejim kovuluyor. Rejim nemediye görüşüyor. Biz bilyat ediyen zatlarımız. Şunun için Abdullah boyunca siz aldı etmem. Hem işler edilip dur. Edil Abdullah gerek kalana. Yani biz yine Farhad'ın meselesini hazır işlep dur. Spezdaklar çıkmıyor. Şu yerde dine Farhad değil de bütün yani aktivistleri Türkmen halkını deport etme diye görüşüyor. Eğer de şunu yani rejimine çıkardıp bilsek, onunla Türkiye Türkmenleri önküyan paçkalap deport etmedi de pes ediler. Ya batışlar olur, moşlu batışlar olur. Şimdi Aynen. Seredin, у меня тоже, да, вот ben analiz ettim de, тоже siju, sizin çıkışlarınızı gördüm. Sizlerin imенно Polşa'daki Turetski konsolosluğunun önüne varanınızı gördüm. Şotayda dine опоздали вы, да, вот 4 ay bundan ön, 5-6 ay, 5 ay, bir hepte bundan ön siz именно уже были, должны были трубить консульстволарда, да, Turetski konsolosluğu Farhat Nir'de de опоздали вы, да, и ne için siz de Rövşen Gılıcев, Maksat Baymuradov, Devran İmamov, Umit Kuzubayev, и самый последний giden Serdar Durduliyev. Ne için şoları именно şoları soramadınız? Вот почему вот Диня Фархат Меманкулыев, а других не спрашивали, других не требовали. Hatta Maksat Баймурадов'un ситуациясы это вообще по-другому-то, да? Advokatlar işledi üstünde, yenen ettiler. Почти что схоже Farhad'ınki bile. Почему siz aytmadınız şu adamları? İmенно посольство'nun önünde.
Біріншіден, менің пікірімше, сіз yanlış yani. Biz Farhat boyunca 4 aydan beri 5 ay oluyor iş yapıyoruz. Biz çıkışlar ediyoruz, hatlar ediyoruz. Hatta Amerika'da çıkış ettik yankı. Amerika'da çıkış ettik yine sentyabrın, men yanlış bilsem 29'unu ya 23'ünü ya 25'ini biz çıkış ettik. Bir ay oldu приблизительно. Biz çıkış ettik Türkmen Pasolstanlığı'nı ve Türk Pasolstanlığı'nı Washington'da. Şunun için biz o yerde aydınmada dine Farhat deyip aydınmız yok. Hem polis zaklученler, hem deport edilen aktivistler boyunca vurun ediyor. Yani Farhat boyunca biz bir dosyeni mehkeme alıp barıyor. Sebebi biz hem dosyeni alıp barıp bilemiz yok. Yani bir dosyeni biz alıp barıyoruz. Yani şunu aydınmada beyliklerine koşup koyuyoruz. Biz yani hem dosyeni birden alıp barıp bilemiz yok. O mümkün değil. Onu pravozащитник olarak yine şu soru siz Türkmenski Fondu ve yürütülüştüren adam haklarını korumağına grant alyan Kashpirovsk'a vermeli. Atamrat Safarov. Окей, tamam. Şimdi seyredin. Окей, вы так сказали. Давайте прямо, я не буду у залда отырман, коротко, четко спрошу и просто и прокомментирую, да, вот. Это ваши слова были, то, что Швеция, да, Farhat Meymankuliyev, çilim geçireceğiz, еду и вечер geçireceğiz dediniz. И с каждым разом siz как-то başta biz biliyoruz. Farhada, sen doğru bir yere oturma. Farhada dosye я не комментирую, пока письмо я прокомментирую. Нет, вы сказали вот это все, и son 5 aydan son изменили свое мнение, gittiniz посольствonun önünde onu требовать ettiniz. И еще siz üstüne üst Абдулланы нигде, вот хоть опасность есть, по вашим словам, да, и опасность есть, вы нигде про Абдуллу ничего не говорите. Абдулла задержан? Bir секунд. Абдулла задержан? Подождите. Секунду дайте мне. Договорю. Про Абдуллу нигде ничего не говорите. И вот этих людей тоже, вот Сердар Дурдулыев, Равшан Глыч, про них ничего не говорите. Вот и возможность Барта Абдулла хакында Сердар Ходжанепесов, Керим Исмаилов bilen Мурат Разаков айтмадан именно Абдулланы айды билетти. В опасности, да? Айтмады. И вот это все, мне кажется, не кажется, менің анализом к этому идет, да? Siz хотите, чтобы их забрали, siz Турцияның Польшадaki Турцияның посольствосына барып, форсировать edopsiz bu событияны, чтобы побыстрее. И siz как ваш рейтинг упал, халкың gözünün önünde, как ваш рейтинг упал, siz что, хотите восстановить свой рейтинг? Вопрос в чем? Вопрос в чем? Да, я скажу, и вопрос задам. И Подожди. Сейчас я отвечу на этот вопрос, потом идем дальше. Смотрите, первое. Наш авторитет не упал. Вы думаете, что вы наш авторитет... Подожди, вы выслушаете теперь ответ? Можете выслушать? Или вы сами говорите, сами все делаете? Приходите на ДВТ-канал, сами говорите, сами все отвечаете. Вы умеете уважение разговаривать достойно и слушать достойно. Окей. Вернемся к этому. Наш авторитет не упал. Никакой Кашпировский, никакой Сахатов, никакой Рахманов, никакой Хыдыров наш авторитет уронить не может. Потому что то, что мы делаем, это вам даже не снилось. Вы даже не сможете сделать. Все, что мы делаем для активистов, для народа туркменского, вы такое не сможете сделать. Надо это признать. Надо признать, что ДВТ является лидирующая оппозиционная группа, которая проводит митинги по всему миру, которая борется по всему миру, которая пишет во все инстанции, выступает в международных организациях, поднимает народ в Туркменистане, везде. Вы такое не сможете сделать, и вы не равняете, скажем, другие организации с ДВТ. Первое. Второе.
ваши фантазии, что мы хотим Абдулла, чтобы забрать и так далее, вы не в курсе ничего, что происходит в ДВТ, как мы боремся за Абдуллу, что мы делаем, вы даже не в курсе. Вы уже делаете свое мнение, и это мнение рассказываете в ютубах и везде. Вы поинтересуйтесь у Абдуллы, у него лично, что вот для тебя ДВТ делало, чтобы тебя как бы из этой опасности вытащить или защитить и так далее. Он вам объяснит, я вам говорить не буду в эфире. Первое. Все, что надо, делается по Абдулле, да? Даже туркменский хейс-фонд не может делать то, что мы делаем для Абдуллы. Чтобы вы знали уровень работы, который мы проводим для Абдуллы. Мы не можем это, как вы, афишировать на каждом углу рассказывать. Теперь относительно других активистов. Другие активисты, я бы не назвал их активистами. Рошен Клычев не активист. Максат Б не активист. Сердар Дурдулиев не активист. Все, что вы говорите, это граждане, которые где-то засветились. Что такое активист? Вот вы себя перечисляете к активисту или нет? Я не знаю. Но активист Да, я это активист, который... блогер, общественный деятель. Могу еще кое-что добавить. Да, Ну, я вы, себя считаю. наверное, думаю, что вы не активист. Вы, наверное, просто блогер, общественную какую-то работу ведете. И я не знаю, какую работу вы ведете лично, я это не знаю. Потому что что такое активист? Активист, гражданский активист или политический активист, он борется и состоит... политический. Сейчас. Политический активист, он состоит в какой-то организации. Абсолютно. Он не бывает один. Он бывает там гражданский активист. Гражданский активист борется за права человека, за это. Я не видел, чтобы вы боролись за права человека. Вы говорите, но вы не боретесь. Что такое бороться? Разница между говорить и бороться. Бороться – это идти в международные организации, писать им юридически грамотно письма от официальной организации и бороться там. Если у вас нет организации, вы как гражданский активист должны бороться. Не обязательно в ОБСЕ ехать. Есть очень много международных организаций в Турции. Есть омбудсмен Турции. Омбудсмен – это человек в правительстве, который защищает права человека. У вас есть возможность по e-mail написать, позвонить. У вас есть много возможностей. Есть много посольств. Американское, бельгийское, французское, германское в Турции. Вы можете им написать на турецком, они это поймут. То есть вы делаете процедуры и вы защищаете права человека. То, что вы говорите, рассказываете фантазии свои и сплетни, это не борьба. Это не активизм. Да? Вот активизм, теперь... сейчас, дайте сказать до конца. Активизм, когда ты официально защищаешь права человека. Гражданский активист. Права человека, делаешь протесты. Не можешь делать протесты, пишешь письма. Не можешь писать, идешь, видишь этого человека, этого государственного человека, международную организацию или кого-то, и делаешь это. Это есть гражданский активизм. А другой активизм, то, что вы делаете, это блогерчик. Блогер, рассказывайте там, правда, неправда, говорите. Ну, это другое, это не активизм. Поэтому... Ну, смотрите. Вот если взять сейчас Сердара Дурдулиева, да, он не активист. Он нигде не выступал. Вот он хотел быть депутатом Верховного Совета. Я ему предложил, давайте выступите на нашем канале. Вы не активист, вы не вы просто депутат. Выскажите свою программу, чтобы народ узнал. Мы вас пригласим не как активист, не как член ДВТ. Он отказался. Он сказал, я не активист, я не могу это делать. Окей. Он человек, который попытался участвовать в выборах. Я больше не могу сказать, что он активист. Возьмите Рошен Клычева. Рошен Клычев вообще боролся против тех, кто боролся. Возьмите Максат Б. Максат Б, к какой он группе относился? К Алламраду Рахимову. Он просил не вмешиваться. Никто не вмешивался. Я не знаю, чем он занимался, честно. Я всех активистов не знаю. Я руководитель демократических выборов Туркменистана. Вот этих активистов, да, кто в ДВТ, я знаю, общаюсь, работаю, я обязан их защищать. Остальных активистов, если я не знаю, если нету никакой информации, нету копии паспорта, ничего, как их защищать? Просто объясните. Вы от нас требуете то, что должен делать Туркменский Хейский фонд. Вы от нас требуете. Самое главное, вы от них ничего не требуете. Вы просто рот закрываете, а когда
все их задачи на нас ставите и с нас требуете. Поймите, то, что мы делаем, да, никто так не делает. Почему не задаете вопрос Хельскому фонду? Он был на этом ОБСЕ. Почему он не произнес эти имена, фамилии? Окей. Давайте я тоже скажу кое-что. Да, вот. Атамурат Сапаров, siz ayttınız, он не то что не смелый и он не активист. Да? Он получает гранты для защиты прав человека. Окей. Почему он не борется? Вот вопрос, подождите, он не борется и он не активист. Давайте на этот вопрос я вам отвечу. Давайте, вот в том году Атамурат Сапаров, Мен и Дурсултан Таганов, вот эти все активисты, кто в Турции, мы поехали в консульство, мы написали письмо, мы юридическим образом обратились. Это вы сами комментировали это событие, если вы помните. До вашей критики. И это было. Подожди, господин Сахатов, у вас ровно 1 минута высказаться. Этот эфир я делаю специально поговорить с нашим народом. У меня нет времени вам объяснять или что-то делать. У вас есть вопросы? Дайте мне минуту. Говорите. Все, отдайте мне минуту. Давайте. Вы хотите, siz Abdullah'ı kurban edip siz o ярлык хотите повесить на правозащиту и не дав информации, понимаете? Я это вижу, я это увидел, я проанализировал, понимаете? Вы хотите сейчас реабилитироваться, заберут, реабилитироваться насчет Абдуллы. Или вы в курсе этого? Мы не в курсе. Siz сделали так. Farhat Memankuluev'ı kurban ettiniz. 15 gün önceden bilettiniz bıçağını. И вы сделали так, промолчали, ушел, время потянули Алтай, и теперь идете в Польшу и спрашиваете, hazır siz будете форсировать события, заберу. Men öçürenmin diye mun fantaziyatın çiğnin çağı yok. Bunun neyme diye? Sen niye Farhad'ı tutturdun diye. Eğer de men Farhad'ı tutturmasam ben ne yapayım bu görüş yani. Bir hiç şey logikasız bir vakt yitirecek şuna beni gönay diyen Farhat Memankuluev toporda işledi. Onun topor sayılarını yankı Yunus Dilyan oğlan şol oğlanın öldür, görüştü, işledi, tutuldu Farhat. Farhat tutulduğuna zulmedildi. Şu zulümde hemmeti böküp çıktı. Maşennik, iksen maşennik, eyttirer. Men aydınladım. Şu kim olsa da Farhat şunu sayladı, biz şunu işlemeli. Maglumat neyden alacak başka? Hiç yerden maglumat yapalım. Bile tutuldu şundan alaymadak. Biz yine şundan işlerdi, siz başka grup bilen işlen, advokat tutun işlen deyip aydırdı. Yine şundan sonra neyemçik bulur, bize karşı gidiyor Sahatov, Atamurat Saparov, o Beyleki, Rahmanov. Bulur, biz Türkmenski Fond'un sistematını bozduk. Biz bozduk değil de yankı Yunus Dilyan oğlunu bozdu. Hiç bir maglumat olur vermedi. Ya inanmadı. Hakkı var. Eğer inanmasa, vermese, neyin onu borçlu ettirip bilecek? Ettirip bilen o. His fond neyme diye? Bu bize advokatlara töle diye, aktivistlere pul, maglumatlarla presise diye, hem dünyaya diye grant alya da otur. Yani şu sistema dövüldü. Her pravozащитник ılgap, göldep, maglumatlar ılgap almalı, kontakta giymeli. Bunun pikir diye, men şunu ettirmedim. Men Yunus'a davleni eder ya Yunus'u ettirir men kim? Men toporum değil, zadım değil. Ol bir ikinci. Eğer de men Yunus'la gülüş bilen olsam, sizem gülüş men ecetine söyleseniz, mümkün günahsızdır. Mümkün siz gülüş bilenlersiniz. Mümkün siz adamçılığınız ya pestir ya da kas yokurdur. Siz yani adama düşünen yok. Ya siz bir adamı çıkarıp gören yok. Ben size aynen bir adamı çıkaranda men Dursultan'ı gördüm. Hemmesi topullu. Kömek eden olmadı. Gecun yılgındı. Kömek eden olmadı. Dine ay sen beyle sen emheme agentam oldum, olam bulam. Şimdi bana aytacak olan zadı sen Farhad'ı tutturdun. Senin Abdullah'ını tutturacak, sen onu tutturacak. Bu killer çarşını öyle. Şuraya bir soğut adamları
aktivist deyip hasap et bolonu kıynasak da sebebi bunlar zaten düşünen oğa. Ne siyasata düşünüyor. Ne aydiyan zatlarının bir logika var. Halkın önüne çıkıp bir topar ertekleri fantaziyasını aydıp şunun için men dinlerdim gelen ok düşündürüyorum gelen ok sebebi bir aydan da adına ikinci sözünde şu aydan da adını eyem yok ediyor. Ne yapıp yankı Abdullah görüşüyor. Abdullah yap tutuldu mu? Yok. Abdullah tutulmasa da biz görüşüyor. Abdullah bizim devlete aktivistimiz. Biz günne 10-20 de kuruluşuyor. Abdullah meselesi boyunca bir topar kurumlar bilen hareketler kat ediyor. Yani biz onu yankı Nur Muhammed Anayev'in edişiyali zaap sedip gürközüp onun nimetini açıp onun biz kime karşı işleyenimizi biliyor da biz diktatörün yürütü emhime kurulması var ona karşı işleyenimizi biliyor. Ondan daşarı bir topar emhimeşnikler opozisiyanın 80% satın aldı. Ona biz biliyoruz. Atlarına edip durmayın biz biliyoruz. Kimi satın aldı. Onun arasında emhimeşnikler var. Hakiki mi emhimeşnikler var. Bunun şunun yankı stratejiyasına öğüldüğünü oynatmıyorlar. Yani şuraya şunun için Farhat Meymankuliyev'in boyunca maglumatken yönü yuridiski hareketler şeylediliyor. Kim son tutunmasa şundan başlap yuridik cevaplarını. Yani şunun için biz Türkiye'nin pasportuna yapıştık ve şunun ucalt gidiyor. Biz proseduruna gitmesek ol son noktada varsak ol noktada maydiya ne yapış bize geldiniz. Bize nime berbilecek ise durursun da. Şunun için nerede o jiten olsa Türkiye'de gitti mi yine şunun yuridik biz gitmeli. Yine şolur eğer de bize cevap vermese ya bize derler yankı onun kurulmasına cevap vermese onu biz olori преступление против человечности deyip cinayete çağırıp bilir. Biz orayı Avrupa'da suda verip bilir. Şimdi Mung diyen yankı diyen oğlunun Sahatov diyen bir гражданский aktivist ya. Hiç aktivistliği yok. Adam haklarını koruyan hiç eden yok. O gidiptir konsolosluğa barıp urulup kaydıptırlar. Oraya akçı edilen ola. Buraya barayanı mı? Ola akçı umumlaştırıp ediliyor. Aktivist olsun. Mena şeyli fikir ediyen. Yine biz pasolosluğun ona bariyat, biz önünden ayıyat, biz bariyat. Biz pasolosluğun ona bariyat, hat veriyat. Hem medadı ofitsial ediyat, biz gizlem edemiz o. Gizlemek gerek. Ol Atımra Saparov diyen devletin adminin başlığı. Konsolosluğun önüne bariyanı bize aydan oğlum. O ne devlete azat oluyor. O ne aktivist oluyor. Ben düşünemem. Devletin içine ağırlak gidiyor. O ne devlete aktivist oluyor. Öz yoldaşlarına ağırlak gidiyor. Men durmasam bolan yok. Men eceme batış ediyorlar. Ecemin yüreği neme ağrıya da tipeden bolya oluyor. Olsa görüm yok. Diysek adamçılık etsek. Edili ertesi adıkada tutup bize karşı görüşüyor. Men düşünemem. Bar eden zadım şuna pul sordu, men pul vermedim. Sebep men pulum yok. Men öz çıktıracağımı doğrudan yapıyan siyasata. Men hiç kim bereyim yok. Men ne yapacak ona pul vermeli. Öz maşalamın adını alıp ona vermeli. Görüşüp bilen mi? Sen pul için görüşen görüşme. Günay diyen. Her kim görüşüyor ha. Her kim pul için görüşen ama çıkıyor mu? Senim çıkmalı. Şöyle. Şunun için devlete halk hareketi adaletli görüşüyor, prosedurunu görüşüyor, kurumçuluk görüşüyor. Şunu ölçeli, şu yal kurumçuluklu görüşen kurumu siz görenersiniz. Bu işler katı kıyın. Biz her yerde üstünlük kazanıp bilemiz yok. Bize karşı şuraya Sahatovlar yalı, Kaşpirovski diyen yalıklar çıkış edip halkın önüne bizim ınımızı kaçıracak koyarlar. Her dağ tapıp yankı aydan dağından kille alır yalılarlar. Sen Farhat tutturdun. Farhat tutulunu biz son ilk kaldık. Biz bilemiz oğlum. Bana maglumat Türkmenistan'dan geldi. Men köp adama can ettim. Aydın o Farhat'a. Şuraya maglumatlar bardı. Hem deydi. Men aytacak geldi, menden o son görürdü. Ay bolya ama koyun deydim. Neyme deyim. Şuraya Farhat özünün şeyini alıp bardı da. Mesela için bir aktivist herkese bir zatiyse adamçılık terdi bolya men gözümüne tutarım deyip. Değerli ol gön anapada deydi.
Şoň üçin ol hemmetine söýüp gelýärdi. Men bir dada düşünemok. Farhat baka bular muňa maşenik diýerler. Farhat tutulan soň devlete şunu halat et başlarına. Ha, Farhat inni gowy adam, ine siz maşenik sebäpsiz Farhaty halat edýär. Şoň logikasyny diňlesem şeýle. Şoň üçin Farhatyň meselesinde bulan gürlemeni hakam ýok. Hiç bir zat etmediler. Ağızlarını bir yum bize serdip oturmalı veya biz hareketler edýär. Biz şoň jogabyny alar yuridiski. Ine şoňa çeldi şular hiç zat Farhat boýunça diýmediler. Eger de diýseler soraw beriň. Sen näme etdiň Farhat üçin? Proteste çykdyňmy? Hat ýazdyňmy? Türkiýanyň ombudsmanına jaň etdiňmi? Adwokat tutdyňmy zyňyşyp? Ýok. Günne çykyşlar edýän Farhatyň gıybatyny barny edýän. Näme adamlardan haýyş edýän? Ine men 100 lira goýan, her kim 50 liradan zyňsyn, dabaýçy jemleşip adwokat tutup şunu bilelik. Näme edýän? Näme bahana bolýan? Jogapkärçiligiň başga birine zyňyp ondan talap edýän. Devletin borcu del Farhaty halat etmek. Ya Ruşen Kılıçoya belkin. Bizim borcumuz ya. Biz umumy halka yol urkup şoň bilen Türkmenistanyna iksan kezawy tutmaly. Biz pravazashnik däle. Şoňdan bizden talap edilýär, biz edýät elimizden gelende ýöne bizden talap etmek ol bir bisowut. Ine şu meselede şeýle. Başka soruňyz bolsa, hormatly watandaşlar, aýdyň men jogap bereýin sebäbi Murada ýürüýüşme güleşmäne geldim. Aýdyň. Bağışla, men indi bir zat diýjekdim da, Aydy, siz jogap berýäňiz, bermeýäňiz tapawy ýok. Ýöne ýanky Alişeriň aýdyşyna görä o diýjek boldy da, ýanky siz Farhat onça çykyş etdiňiz, o gatken çykyş etdiňiz, kendilerine gitdiňiz, düz tutdyňyz. Ýöne diýär biziň adymyzy biz hem kynçylyk çekýäs, biz hakda hiç zat diýmediňiz diýip ýanky oğlanlaryň adyny aýtdy da, şolar näme üçin adyny tutmadyňyz zat diýdi da. Şo barada gyzyklandy. Birem Farhat diye arada diye yok oldu diye şu tutulandan soň siz çykyş etdiňiz de o bar men onu gördüm zat diýdiňiz. Olar şo sebäpli siziň sözüňizden nemet diýerler de karar çykara, ýagny siz diýme habaryňyz bar, bilýäňiz ýa bir zatlar gizleýäňiz diýip şonu ýaly birazjyk nemetden, umytdan neme diýip başlalar da onu o sözdü getirjek boldy da Alişer. Ya düştüm. Ine birinji meselede nämeçi beleklerin atlaryny tutaňyz. Biz hemmeleri halat edilemdik, biz pravazajyn däl. Ýöne biz mesela hatlar ýazanmada ine düşen hatlar şeýle ýazylýar. Bir dakazny mysal alınýar. Mesela üçin Farhat Memnunkuliýew. Ve şu rüyalı misallar ine şu rüyalı aktivistlerden bolup geçýär diýät biz hatlarymyzda. Onu çykyş etmek gerekkel. Hatlarymyzda biz diýät. Ine misal üçin Türkiýede aktivistler tutup başlady. Ine misal üçin Farhat tak tutuldy bir kanun ýagdaýda adwokat berilmedi. Şuň misalyny biz detally görkezýär we görkezýär beýlik aktivistlerim şeýledi. Ya hat ýazanynda sen 10 list ýazylan, konkretny ýazýan. Özüm ýazanynda po faktum ýazmaly. Ýöne näme zat ýazsan hiç okumaýarym. Hatam ol 10 list ýazmaly. Hat bir ýarym listden köpe geçmeli. Sebäbi hiç kim wagty ýok. Ol bir. Ikinji. Şoň üçin Farhatyň meselesinde biz şu meselede Türkiýanyň diňe Farhatyň däl bütün halkyň haklaryny bozýanlygyny biz suwd etjek bolýar. Şoň üçin şu materialy biz gaty ýapyşdyk. Eger de biz şunu suwd edilsek, onu spesdokladçyk şol iýerilen adamlary, aktivistlermi ýa-da hukuklanýan adamlary iýine getirmek ýa-da şoň Türkmenistanyň ýagdaýlaryny bilmek üçin ýanky hereketler etmeli. Bu gaty çyrşymly iş. Şoň üçin ine şu uğurda biz işleýär. Biz pravazashitnikler, ýöne biz pravazashitnik gurumlar bilen işleýär. Halkary gurumlar bilen. Biz yazmalı materiallar berýär, olur ýa hatlary. Biz olary düşünürýär. Şoň üçin beýerde bize günäkärlemek ol bir bisowgutluk. Bir. Ikinji, ine Farhat men diýdim, men onu gördüm, zat men hiç wagt gördüm Farhat diýenlerden. Bizde köp maglumatlar var. Ine şu şeýle boldy, oňa eşik geçirdiler, ine şunu etdiler, bunu etdiler diýdim. Ýöne gördüm diýip aýdanýarlar. Gördüler, plan ýerde gördüler diýip aýtdym. Farhatyň meselesini
Inni şul yani bular näçe bize çöýýär. Sebäbi şunun arkasında Anadurdy Hacıyev'dur. Anadurdy Hacıyev korrupsioner toporun yolu açtı. Yani şu adam öňe çykýan halk hareketi ya başka bir aktivist bolsa hükümet uratda karşılık kurkarýar. Bir toporcuk tapya olur böktürýär, ine oraly böktürdi bize, çemeni böktürdi bize, döwlet baýkany böktürdi bize. Bolmasa biz onun atlaryna tutamdyk. Bunun esas maksady, bular korrupsionerler, bular bütün 30 yıllap ine diňe bir opozisiýa, başga opozisiýa ýok diýip gezip ýörler. Hemme halkary gurumlaryň öňünde. Bir gezek ömrüne protesta çık gördüler. Hiç vakt Türkmen halkına yani protestler edip görüşmediler. Diňe öz behbitleri üçin görüşdüler ve arasında yani bir näçe aktivistler görüşüp olar öldürüne ulandylar. Korrupsiýon skema. Şoň üçin biz olary bir neme diýem hata edemdi, bir opozisiýoner diýip, opozisiýa diýip. Şoň üçin şular bize garşy görüşýär. Bize garşy görüşende şu ýaly bir sowat olanlary ulanýar bize garşy. Biz oradan gatyramyz. Men Kaşpirovskidan, Sahatovdan, Rahmanovdan gatyramyz. Olar bir oýnalýan adamlar açyk sowatlar pes. Şoň üçin oýnalýarlar. Teatrda tejribesi ýok. Aktivist bilen blogerin tapagyny ýoklar. Siyasi aktivist bilen građan aktivistin tapagyny ýoklar. Olar tek köp zatlar öwrenmeli gynantakda. Ulu toporlar we toporlar bilen birleşip ýa-da partner bolup görüşmeli. Ine şo ýaly men pikir edýän. Şoň üçin bular ine Türkmenistana diýip aýtdylar. O fakat mysal üçin Türkmenistana hany sutnama ýok. Näme şu arada hiç aýdan oklar. Näme Helsingfors ýertede böküp çykyp aýtdy akitdiler Farhady. Har şo Farhady akitdiler. Näme Proşon Kyç vakitler hem habarlar var. Serdar Durdy vakitler habarlar var. Hem de habarlar var. Näme Farhadyň habary ýok. Türkmenistandan bolsa. Berdin onu. Berdin Türkmenistan'a bağdan. Biz barlar Türkmenistan'a olsa biz çıkıp aýdar. Biz ýalňyşypdyk diýip aýdar. Biz onun kynçylyk göremdik. Biz %100 dogry işler bilemdik. Biz hem adam, biz hem ýalňyşyp bilýär. Hakymyzdan ma ýalňyşmany. Şoň üçin şeýle. Ýöne biz hiç tada garamazdan Farhad üçin görüşüp gelýär. Bizim eden protestlerimiz bütün dünyada görüşýär. Diňe ýanky oturan ýermede de. Näme bular görüşüni? Näme bular bize ýöne topulyp ýatyr? Näme olary bir zat diýdikmi ýa biz olar garşy işledikmi? Näme şular? Ha, sen adamlar tutturýan diýen. Bu akmaklygam da bu edil emhemen etmeli işi de şu. Men şonu düşünýär. Ya bular satyldymy? Näme bular beýýärler? Öňe beýle derler. Näme şonu et başladylar. Killetine fantaziýa goşup ya bular emhem oýnýarmy? Men o zatlar bilemem. Sebäbi bize garşy emheme ine şeýdik görüşýär. Näme şular şeýdik görüşýär? Näme şu emheme bilen bulan söýäz nähili? Men o zatlar bilemem. Men şulara emheme diýip bilemem. Mene sultanım. Murat Kurman, bir zat diýip bilem. Seredin yani doğru aýtdyňyz. Adam ýalňyş bilýär. Bazen ýerlerde bir zat ýalňyş diýip bilýär. Bir söz nime getirip bilmeýär diýip de ýöne bir zat var. Siz var, Annaýew var, ýa-ni Alişer var. Sizler çykyş etýäňizler, sizler bizim halkymyzyň öňünde köp zatlar getirýäňiz, görkezýäňiz. Köp zatlar biz sizden öwrenýär, biz sizlerden görüp oturýarys. Yani devlete topary. Ondan soň ýa-ni Alişer Sahatov, Nura Annaýew var. Sizler çykyş etýäňiz ýöne bilemok, näme araňyzda näme bolup otyr, näme soralar berýäňiz, ýalňyşlyk bolup bilýär. Ýöne işinizde hemmeňizi üstünlük etýän sebäbi sizi biz görüp, biz köp zatlar görýäs, düşünip otyr, sebäbi durmuşyň içinde bolýan zatdan gurulmada otyrsyňızlar. Başka zat näme diýin? İşinizde üstünlük diýjek bolan Murada. Buna haýyş etýän aktivistler neme zatlar öz araňyzda hiç neme etmeň sebäbi biz aktivistlerden problema ýok. Biz üçin gözler sizlerden görüldi almaly da biz sizlerden şoňa diýen. Biz aktivistler gorýar, biz kömek edýär aktivistlere. Ýöne bize bir gaty inanýan adamy ünsürtseňiz devlete birinji günden bäri uğurly organizowany görüşüp gelýär. Gurumçylykly. Devletede durnuklu adamlar. Durnuklu adamlar
taşladı gitti. Durnuklu adamlar kaldı. Yine de bir 3 tane adam, gowy adamlarım gitti devleteden. Gynatap da şu Allah muradın günahı bilen yani adamlara nayez edip yani töhmet atıp devlete bütün Türkmenistan'ın opozisiyasının tarihini gurumoçul görüşüp gelýän gurumodur. Elbette bu gurumo intek yaş, intek ýaňy 3 ýyl boldy. Bul guruma ýaňy görüşüp başlady. Şonu da gazanan netijeleri uly. Şoň üçin ine aktivistler bady. Men durnuksuz diýenim, ine men aktivistlik görüşe protest gelýär, soň ýadynyň çykýan şol hatlar. Birinji ýyl görüşýär, soň görüşenim. Mysal hökmüne ine Nuri Anlaýew. Olam Ýewropada biz ýalňam Farhady çykyş eden. Çykyş etbilýär. Gollandiýada bolsa konsulta bap bilýär. Biz ýaly. Näçip men 4 günlük barýan Warşawa hem çykyşlar edýän hem derru protest gurna protest edip gaýýar. Näçip ol eden. Näçip ýanky Sahatov eden aktivist bolsa. Näçip bolýa bir surat şeýde çykaryp hiç şart gürlemen 1 minut oturup ene men protest etdim diýip bilýär. Hiç şart gürlemen eden o. Daşy gözden okşur ýaldatary Farhady gollamak. Farhady ulanmak ve devletin awrany yıkmak ine şul gatygyly. Şul hemme zatdygyly. Men şoňgen görýän, şoň üçin bular häzir aktivist däl. Men pikirimçe. Ni Sahatov, ni Kaşpirovska aktivist däl. Ni Nuram aktivist onu goýdy. Biz gaty ynanýar. Biz ýek özümüz galsak, hemme ýanky Türkmenistanyň emhemen güýji diňe bile gider. Bize her bir adam gymmatly. Yani görüşen aktivistler. Yani aktivist görüşmeli. Şondan aktivist diýär. Aktivistçilik gaty kyn. Hemmeler başarılmıyor. Ben günay diýim. Oňa sabırlyk gerek. Oňa finans gerek. Oňa wagt gerek. Oňa risk almaly. Bir topurda etmeli onu. Sen ýanky 6 ay edip, ondan gırat çekilden ol aktivistlik gıytka wagtlyk. Ne şu ýaly, şu ýanky aýt geçen adamlar aktivistlik gıytka wagty etdiler, soň bular başga tarapy gitdiler. Ynadam. Bizi gynandyrýar şu hatlar. Diňe devlette görüşe diýip bolmaz. Ýöne devlette esas zatlar edýändir. Esas zatlar etkenýändir. Biz ine çykyş etmedik 1,5 ay. Bizim saýamyzda bular gezip ýördüler. Biz çykyş etmedik bunu. Muhammed Ağa çykyş etmedi. Hemme zat buluş gitdi. Bir-birini tökmet atıp, bir-birini YouTube'da maskar etdiler. Ol aktivist anlarda dursun, blogger da gelişen o. Adamı gelişen o. Biz de ine mysaly getireyim. Hıdyrov. Men bir topor şoň kemçiliklerini bilýän, bir topor ýalňyşlaryny bilýän, bir topor eden zatlaryny bilýän. Hiç wagt gürlemedim. Sebebi o şahsi. Sebebi hatta siýasatlarynam aýtjak gel. Men o derejede düşjek gel öýdi ýaly. Biz bir derejede saklamaly. Her kim ýalňyş biler. Nur Muhammed Anaýewiň ýalňyşlaryny men size hasaplap bersem, siz şoňdan gürleşmeýändir. Ya da Kaşpirovski ýalňyşlaryny hasaplap bersem, halk şonu hiç wagt dinlemedim. Ya da ýanky Sahatov. Biz onu aýdamyz ýok, bize işimiz ýok. Bizim maksadımız başka. Bizim maksadımız iki keleli prezident. Türkmenistan'ın hemme halkının haklarını alan, uğurlan. Türkmenistan'ın baylıklarını uğurlak gelen, Türkmenistan'ın halkını edip gelen adam. Yani şunlar şimdi görüşelim. Vatandaşlar başka sorunuz olsa aydı verin. Yani biz şöyle sizinle görüşmeye geldik. Aktivistler biz kendi almacak bolýar sebebi. Biz onun sorunluğunu hiç vakt kaçmarsam. Biz olur bilen başka yerlerde görüşüp bilýär. Ýöne sizin bilen biz diňe efirlerde görüşämiz.
Sağ olun arzularınız için. Aktivistlik katı kıyın zat. Siyasetçi olmak onunum kıyın. Sen her vakt riskte, her vakt yankı hopto. Sen her vakt yankı her geçen hadisalara, vakalara sen baha vermeli. Sen jurnalistlerin işlemeli, sen toprağının işlemeli. Sen yankı toprağın uğrunu yürütmeli. Sen programların üstüne işlemeli. Bir topar işler var. Bul bir hüner. Siyasetçi demek. Yine şu hüneri biz koşmaç ediyoruz. Hem benim işleyen, benim işleyen teziyali ve koşmaçı şu zatları ediyen. Ben hazır öz suratım ayrı. Yine oraya kalınmalık. Memerde görünyen mi? Sorunuz olsa benim isini sorunuz men cevap verdiğimce, bildiğimce cevap verin vatandaşlar. Pasportlar hakkında karar çıktı. Türkmenistan'a teyada pasportlar giydirildi. Köyüne pasportlar mühleti utoryança yürüye. Mühleti utoran son hükman teyada pasporta geçmeli. Şoň üçin ine pasportlar rejim görýän näçe gerek pasport çalışdy. Men ýalňyşmasam 5 gerekden pasport çalışyldy. Onun manisi näme pasport çalışmagy? Pasport çalışmagyň esas manisi ýuwaş-ýuwaşdan ýa-ni adamlar kontrol almak. Ya bir pasport beren soň sen onu ýa 5 ýyllap görmeýäňde. Ine bizde pasportlar 10 ýyllyk. Pasportlar çalışan 10 yılla sen yani indikedek baryan administrativni meselelerini çözmeli. Türkmenistan'da olsa 5 yıllık pasportlar onun daşından yine de çalışıyor. Bu dine adamlar kontrol etmek için. Adamlar yani pasport stolu ya polisa var yani malumatlar vermeli ve şunun yani daşına çıkışları hareketlerini çeklendirmek için ediliyor şu anda. Ol diktatör rejimlerde her vakt ediliyor bunlardan. Ayıp zat değil. Olur için, şunun için şu yazat bolyam. Sorunuz olsa aydın men cevap verilmişim bereyim. İlkinci gün Kazaklar miting ediyor. İkinci gün. Men şu Kazaklar boyunca tirdip durun, izarlap durun. Biz Kazakistan'dan kalmalılar. Eğer Kazakistan'a üç köşkler olsa biz hükmanı katı şart ýagdaýda bizim üç köşkleri başlamaly. Sebebi biz häzir tolkun edip dur. Yani demokratiya zulüme karşı öşe, diktatör zulümçilige. Bizim imsim otursak biz yani ýeňip bilmez. Men size gün aýdaýyn. 3-4 ýyllap biz garaşda kalıp taýýar derlip biz ömürlük gulçulukda olars. Ömürlük diktatura gideriz. Paçalığı diktatura gideriz. Biz eýýem dün guturmalyk. Bizim ýanky hareketlerimizi biz gice alýar. Şoň üçin ömür etmeli, durmaly. Ertir goýmaly başarsak. Şoň üçin näçe çalt galyp bilsek, şonça gowy. Aktivistler mertlik gerek, adama mertlik gerek. Hemme adamlar, din aktivistler der. Häzir künde Türkmenistan'a, sen Türkmenistan grazdan boljak bolsaň, diýmek sen haklaryň bolmaly we jogapkärçiligin bolmaly. Ne şol iki sanda saklajak bolsaň sen mert bolmaly. Diýmek Türkmenistanyň grazdan boljak bolsaň mert bolmaly. Ýöne Türkmenistanyň grazdan däl, ilaty boljak bolsaň ne mertlik gerek? Ne haklar gormaly, neme jogapkärçilik almaly. Sen korrupsiýa diýip gezbermeli, ýani kezzaplar. Gynatan. Hakyky grazdan boljak bolsaň, adalatlygy golajak bolsaň, Türkmenistanyň konstitusiýasyna hormat goýjak bolsaň we şonu
beylik adamlar hormat tuşturacak olsun senin Türkmenistan'da eyyem kahraman olmalı, eyyem sen mert olmalı. Aktivist olmak ol her kim başarmıyor. Doğrumayın. Kıyın meseleler oluyor. Anladın mı? O zaman kâvat şuraya adalatsızlık hareketleri oluyor. Mesela için sen bariyan Jeneva çıkış ediyorsun. Adamın haklarını oluyor. Vatandaşlarının haklarını oluyor. Türkmen konsolu, Türkmen pasolosluğu, şöyle Türkmen vekili gidip üstüne arada geliyor. Terörist, eyle, beyle, zati. Üstüne polis geliyor. Senin problemi dörüyor. Sen şöyle düşündürmeli oluyor. Sen onu 5 minutta düşündürüp bile mi? O senin dokumentin bağlı, o senin ediyen protestin duracak oluyor. O senin yerine akıtacak oluyor. Bir toparda atlar. Kıyınçılıklar köp yönü bizim arkamızda hakikat bulunsun, adaletlik bulunsun, kıyınçılıklar çözülüp gidiyor. Yönü doğrudan şun kununu hükümet bir zulüm olup kaldı. Sebep zulüm, hükümetin başına zulüm geldi. Kurmanlı Berdimuhamedov fiyali kezzap Türkmenistan'da intek bolup görünük. Şu yalı halkı zayılap, şu yalı halkı kıynap, genotsid edip, yani gırıp buraya adam yoktur. Hatta Niyazov buraya etmedi. Niyazov halkın gözünün oğudunu aldı. Halkı basışlar edip korku dörüttü. Yani Kurbanlı hiç saadetmen halk ölürdü. Mesela şimdi koronavirusta. Qaytip hemme da yap otuzga gitti. Halk yıkı yani koronavirusun karşısına kaldı. Teyade epidemiyanın karşısına yıkı kaldı. Bir topar vraçlar öldü. Bir topar adamlar yönü öldü. Daha da düşünmeyen. Bu Kurbanlı yani kezdavan bütün dünya karar çıksa ya koronavirus Türkmenistan'da yok. Şu beylik adamlardan saylanacak o ül yaşır. İdiotla olun. Yani şöyle bir kıyınç. Katı kıyınçlar. Ama ağzı birleşmeli, tabii ağzı birleşmesek hiç bulmuyor. Ağzı birleşmek için 27. Oktyabr'da biz yani saat 10'dan başlayıp 10 keçeli biz bayramımızı belirlemeli. Bu bizim kararışlı bayramımız. Katı vacip bayram, biz şunu belirlep hükümete görkezmeli. Hükümet bizim bayram günümüzü oğulabilir yönü. Biz öz bayramımızı hiç kimi berdirmezse bellersin, görkezmeli. Şu adı yılını görkezdiyor. Hükümet halkın adı yılını görse korku atıyor. Halk adı birleşip haklarını talep ediliyor. Şundan korku alır. Senin bizim halktan umudun var mı? Okudan oyun çağına inanıyamın sen. Men şu sorumu başkaça verirdim. Serdim. Bizim halk uykuda değil. Bizim halk hem melada kovu düşünüyor. Bizim halk hatta nemediğini katı kovu düşünüyor. İnne misal için bir yerde $100 kazanıp bolya deysen, derru yankı varyant tapıp şunu kazanıyor. Ya bir yerde, plan yerde kovu tüleyerler deyse, üyde büyüye barya şöyle. Pasport alya, korrupsiya diye, yankı vzatka veriya, üyde büyüye şu yurda barıp işliyor. Demek akılsız değil. Demek uhlanok. Demek şunkunne onu Türkmenistan'da çalışmalar gözünü görünen ol. Demek şunkunne Türkmenistan'daki bolacak çalışmalar şunun için mümkün değil. Şun göz yetimi, şunu düşündürüyor, şu mümkün değil. Demek yine bizim esas maksadımız halkı düşünce verip şunun mümkünlüğünü düşündürmeli. Biz şunu düşündürsek, inanın halk alanına ne diye? Yine aktivistler kalıyor, onu kollayan kalıyor, beylikler kalmasa barıp nakarlarının, çörüklerini, suğlarını isteyenler daha da yani şunu padyeşk ediyorlar. Yani kolu veriyorlar. Hem mi devletler şeyler? Türkmenistan'ın şeyler. Adamı kalıp, beylik adamın haklarını korap, çıkıp başlasalar, şu haklarını korap bilmeyenler şolar var. Kolu veriyor, çörük veriyor, su veriyor, nakarını istip veriyor, salatını istip veriyor.
ahir gol yaşanır. O zaman şu öňe çıkan adam golla görýär. Oňa ýeterlik bolýar. Şoň üçin bizim halkymız şuň kunna düşünen okşon mümkinçiliğin barlygy ve şoň düýet boljagyny gözýeten sebebi agdybilik gören. Korkany ol, agdybilik gören. Ay men giderin ya, yanaryn giderin ya. Boldy. Biz ine şol agdybilik göremiz ve gününden biz yanık gidip oturuyoruz. Türmelerde doğumlarında şamada ölüp gidip oturuyor. Bir güne yıllar oturuyorlar şöyle kesillek geliyorlar. Kesillek gelip ölüyorlar. Türkmenistan'ın türmesinde derler içinde yaşayanlar. Küsün depresiya alıp stres alıp rak ya belli kesiller gibi oturuyor. Onun Kur'an'ın günahı şol. Sebebi halkın mümkünçiliklerini doğru ayırdı. Doğru üyün alır şoň mümkinçiliklerini. Hiç bir şertler döretmedi. Mümkinçilik beren o. Öňe ýaşalýardy Sovet Soýuzyna. Hökümetden köp talap edilen okdy. Halkyň öz gymmalýardy. Ýöne oňdaşynyň hökümete mümkinçilik berýärdi. Soň 91-den 95-ýylly halk özçü, ýani hökümetde ýaşap başlady. Ýagny öz gadan, öz gününi görüp, daha da hökümetin hiç tadı garşmady. Niýazow nämetdi? Niýazow öz ýani diktaturasyny gurup başlady, halka seretmän. Bizde şunu çelli, şu Teýär Türkmenistan 91-den bäri duran Türkmenistanda entek ýol boşy bolmady halk üçin, Türkmenistan üçin hereket ederýärdi. Niýazowyň bir etkiden gady bar. Türkmenistan döwleti halktan ýok, halkyň haklaryndan ýokary hatap etdirip, ondan özüni ýol boşy, özüni Hudaýa getirdi. Boldy, başga adamyň işi ýok. Özüni öldü. Özü vardı tarih, kitaplar, spektaklar. Ay hemme çıkarman da o da çıkardı. Ona yallaklar çıkarya, ananın yallaklar çıkarını onu öz komanda veriyor, yallakların böküp ediyor da aynen şu haş etti deyip aynı. Yanakları görünme o zaman yani o yaşlılar, pampası yaşlılar çıkıp ay senin kahraman etmesek bir diyat filmde yok. Bir Türkmen halkı siz bağışlamaz, siz kahraman medalı almadan deyip 5 kere kahraman ettiler. O ne etti? 5 kere kahraman mı olur yani? Şu kahraman medalının kadrını kaçırdı Niýazow. Berdimuhamedov o üstüne kuş tepdi. Inni kahraman Türkmenistan'da bolmak, senin Kurbanı Berdimuhamedov bolmak ya Serdar Berdimuhamedov ya kezzap bolmak demek. Hem meşhur yani reperler diýilerde döwletde wajib statuslar var, şonuň gadyrlaryny kaçırıp döwleti ýykdylar. Döwletde hiç zat ahlak taýdan bir derece galmady. Şoňa gynanýar. Minister basylyp gidip otyr, korrupsiýer, vice-premier korrupsiýer, prezident korrupsiýer, ol halk maslahatynyň başlygy gitar oýnayan korrupsiýer hemme da şu dünýäde bir zat bolsa oglap ýören. Şu hemme da çüýülüp korrupsiya geçirip avryny ýykdylar hemme da. Döwletiň avryny ýykdylar. Wezipeliň avryny ýykdylar. Wezipe goýan adamy guturun kezzapdylar. Wezipeni demoralizowat etdiler. Şoň üçin biz täzeden hemme da gurmaly bolýar. Elbetde biz baranlarda öňkü kadrlaryny işlemeli bolar. Şu öňkü kadrdan kim täzeçe işlemeli, hüwet wa bolsa ýa-da taýýar bolsa işler, taýýar bolmasa tutulur eder, basylar. Döwlet din halk üçin işlemeli ve halka hyzmat etmeli. Döwletiň 3 tane ýa-ni strukturasy bar. Birinji kanun çykarış meclis. İkinci şu kanunlaryň ýerine ýetiriji hökümet. Üçüncü suud, egerde ýerine ýetiriji hökümet ya kanun çykarıcı hökümet ýalňyşsa, kanun çykarıcı hökümet halkara konwensiýalara teretmeýän başgaça bir kanun kabul etse, onu Türkmenistanyň bütün dünýäde boýun halkara şertnamalar bozdugy bolýar, ine şonda suud, ýokary suud girip şonu duruzmaly. Ýerine ýetiriji hökümet egerde meclisiň kararlar boýunça işlerine nädorçuluk görkezse ýa-da indi mysal üçin Serdar Berdimuhamedov aýalar boýunça karar çykardy. O bir kanun şonu saklamaly ýokary suud. Yani saklanıp ýokary suud ýokda.
Yukarı Tuğut Adıva'da onun yoluştu. Serdar ve Kurbanlı Berdimuhamedov'un yani kurulları. Onu hiç adı edilmiyor. Şu yan devlet yok. Bir vertikal var. En yukarısında kalkatı. Ortasında oğlu kalanan hemmet aşağı. O devletten. O bir huzur kerhana. Inni bu soru verildi. Sen ne ayıp fikir diyen halk oyanmadı. Umuyduğun ne ayılı. Men şu arada aktivistler bilen bir yığınak geçirdim ve şoları düşündürdüm. Olunur seyredim. Biz halkı uyandıracak olup hareket etsek onu biz maksattan ediyor. Biz esası şu sistemanı yok edip şu iksan celladı tutup türmeye batıp halka teyade mümkünçülükler dövütmeli. Yine şu meselelerini biz öne koymalı. Halkı neyle uyandırmalı? O bir element, instrument. Yani maksat değildir. Maksat dine halk bilen diktatör sistematını çalışıp demokrat sistematını koyup ötüp gitmeli. Yine maksat. Şunun için men onlara da aytdım aktivistlere yanık geçiremde. Ünsörüm biz şu yerde hareket etmesek, ertelik gün bizi utulaysa hareket etmeyen. Onu biz bütün ömrümüzde pişman ederiz. Biz hükman halkımıza şu dağıtları düşünüp hareketler etmeli. Eğer de biz utulay tamam, ertelik gün biz özümüz aydıp biliriz. Biz şunu ettik. Yani kıyına tamam olmalı. Yani kıradan seyretmek ve halkın ölüp durulmayı, doğunu anlaşılan ölüp durulmayı, kıyınıp yüreğini görmek, o bir namatlık şu gün. Sen Türkmen olyan olsan, yani Türkmenistan grazdan olyan olsan, ahir özüne yani Türkmen deyip hata eden olsan, onu sen öne çıkmalı, ya da öne çıkanlar olmalı, ya da özünce bilecek hareket etmeli. Özüne risk alman, hareketler etmeli. O ne ama? Videoları paylaşmalı. O ne ama? Dost, yar, kardeşlerle siyaset bağda buluşmalı. Biz niye var ya? Hasına çelik özenmeli. Bu işler bütün ömrümüz dinle belgeler yapmak için geçiyor. Bu durmuş değil. Bu ne düzelt oluyor? Hükümete varıp tuvarak kurmalı. Oho, karadağım. Bize maşalamızı eklep bilemiyor. Size maşinler çalışıyorsanız her ayda. Biz maşalamızı eklep bilemiyor. Bize bir kömür edin, neyme etmeli olsa edin. Bizim yağdaylarımızı, şertlerimizi, yaşayış durmuşumuzu bir kovuluşturun deyip orayı dönmeli. O yerde haklarını koruyacak olmalı. Kadar bir açık, aktif olmalı. Şu size şirket yitirmeyecek yollarda hareketler etmeli. En belki partizanlık etmeli. Partizanlık demek, listovka paylaşmalı, videolar paylaşmalı, yani gruppa yatamalı, anamlar gruppa, dosyalarını, telegram gruppa, 2-3 adam ve aranızda gepleşikleri geçirmeli. Kimin neyme göründüğü siyasatta gürleşip, yani düşünceleri arttırmalı, etmeli işler katkı. Hava efira aliyaz. Gelin. Zapros etmenin kadiyen değil. Almana ben bilemiyorum. Günü. Siz zapros edin ben patlıcıyanın biriyim. Bizim insanlar asmanımız arası deyip yaşap Serdar'a şöhret deyip, arkadağa şöhret deyip yörenler var. Onunla Türkmen milleti gitti ya. Türkmen milleti gitmez. Yani Türkmen milletin derecesi şeyleri kaçar, bizi dünyada sayılamazlar. Türkmen milletin derece şeyleri kaçar, bizi kulları olur. Bizim devletimizi uğurlarlar şu ikisani kezzap. Serdar ve Kurbanlı Berdimuhamedov. İnanın, şu bir daha tapsa, köçüde tapsa uğurlarlar. Ünsörüm, mesela İğir'de düşünün. Niyaz'ın elini oğuşap yören, Niyaz'ın
elini oşap yören Gurbanguly Berdimuhamedov. Näme etdi? Assalamu alaikum. O näme etdi? Niyazov ölürdi, daşyndaky ýoldaşlaryny basdy, ýygnady, ölürdi. Kim bilen döwlet basyp alan bolsa, şonu ýok etdi. Soň haramlyk edip pullary gollap başlady. Öňüm ogurlaýady ministrka. Muny tutjak boldular, tutmaka Niyazov öldürmeli boldy. Bul WDP gelende ünsüyorum. Niyazov öldürünü hakikattan atı Övezov diýip meclisin ýolbaşçysy, wagtyň hökümetiň ýolbaşçysy bolup saýlaw geçirmeldi. Ine on WDP'ni ogurlady. Yani on WDP'nin haklaryny Howpsuzlyk Geňeşini geçirip, ine şoňa Howpsuzlyk Geňeşiniň haky ýok o zatlar ütkötmäni konstitusiýany. Şoň kitçirak ýygnanyny geçirip, oň ýan haklaryny özüne ogurlady. Wagtyň hökümet bolup, falsifikasiýa edip, diňe opozisiýany goşman, özüne konkurent goşman, ol bir hiçli derejeli awtoritet bolmadan adamlar orta çykyp, olam olar bilen gürleşip saýlaw utdy. Utmak däl, ogurlama, falsifikatsiýa. Soň näme etdi? Aýdym pullary ogurlap, hiç nimetmen, halka seyretmen gidip başlady. O wagtlar dolar ýaýýardy, ýani newden bahasy ul bolan soň aşagda korrupsiýaner ogurýardy, korrupsiýanerler beýliklerden halka ýetýärdi açyk. Konvertasiýa çykmady, halk gözüni ýumýardy. İkinci saýlawy geçirdi, o ýerde konstitusiýany ütkätip başlady. Bu gördü, men ikinci saýlawy geçiren, soň meni saýlamadylar, kanun boýunça men de konstitusiýany ütkätmeli. Konstitusiýany ütkätip ömürlüge taýýarlap başlady. Ömürlüge taýýarlap 2018-de geldi, gördü, öňünde çykýan ýok. Opozisiýa daşyna ýöne gyýryp ýatyr. Tokyo olardan hemme şu näme buzulyan, ogurlayan bolsa ogurlap başlady. Hemme zatlar. Putin'e gidip ondan yani podдержка aldy. 2007'de boldy. Bu işi bitdi. Bu halk gerek, halk gullar. Putin bilen Erdogan meni gollar dip bu ogurlawa başlady. Ondan beter ogurlawa. 2020'de ýadyňyzda bolsa 20-nji sentýabrda konstitusiýany ütködüp özüni özüne ýürütürleşdirilen şertler döretdi konstitusiýany ütködüp. Men size şonu aýdypdym, paçalyk geçkili otyr bolup. Onsoň biz 22'de protest edip, ýadyňyzda bolsa 15 ýanwarda protest etjek bolup biz taýýarlyk gördük. 13'üne mi, 12'üne mi, ya 9'una mi ýanwaryň gazaklaryň ýagdaýyny görüp, gorkup, açyk kabinet ministri bilen Howpsuzlyk Geňeşini geçirdi. Şo ýerde internet ýapyň, hemmetini bekleýän, hemmetini nemeden diýip gorkup şo ýerde çykyş edip, 14'ünden kaçıp gitti Türkmenistan'dan. 16'sına geldi. 16'sına geldi, eyyem gördü, bunu aliyat dedi. Katı korktu halktan. Bu oğlunu Usileyne çağırdı. Oğlunu Usileyne çağıranla yine buraya da kaldı. Men yağladım, inni gidecek, men indi boğulum, inni yaşlara yol verecek deyip, yine kim prezident olsa bolsun deyip ağırlap, yatırdı hemmetini. Derru 28 gününe, konstitusiya boyunca seni 30 gün etmeli, 28 gününe kanunu olup, konstitusiyanı bolup, öz oğlunu prezident etti. Biz alternatif saýlawy geçirdik. Şu saýlawy geçirimizde şu Gurbanguly hatta bizim saýlaw sanlarına uğurladı. Şu ýaly kezzap guturan. Ona oğurlap, ona oğlunun statistikasyna goşup, şol ine şeýle boldy diýip suwutnama hökmünde görkezilmeli. Hatta bizim alternatif saýlawda geçiren sanlarına uğurladı. Şu ýaly kezzap atylaw. Ondan soň Burunni bizim teýgaýlyklarymyza ogurlady. Teýgaýlykdan gelýän pullary ogurlady. Konstitusiýada haklarymyza ogurlady. Saýlaw seslerimizi ogurlady. Şu bir zat ogurlap bolýan bolsa ogurlady. Hatta 27 oktyabr bizim garşylyk günümiz ogurlady. 20 sentýabrda geçirdi. Bu toran ogurdy. Men ýene bu Türkmenistany ösdürmez. Muny edin kezzapçylyk üçin ömürlük basmaly.
Onu men kesitlemem, elbette advokatlar kesitler. Yani sud kesitler. Onu ömürlük basmalı. Bu türmede oturmalı adam gelip aydım diyor. Oğlam eyyem türmede 2 yılda eyyem türmede oturayalı konstitusiyanı bolup bir topar bir kanun kararlar çıkarıp kakadını dinlep kararlar çıkardı. Bulum türmede oturmalı. İnni ömürlük bulum. Şu yal ikilik kezda inni bulur dövlüdümüzde olacak oluyor. Bir dövlüd için, vatan için hareket edemez o. Şimdi şunam oğulaydılar, paçalar geçti, все oturdu. Bir durmalı oluyor. Mesela aydayın men duruyan hakkım yok. Paça şu durma kabil hareket edenmi paçalar geçen sonra ne yapacak? Yetilecek adını. Şunun için bir unutmalar, yatmalar. Здравствуйте. Hello. Здравствуйте, как дела? Спасибо. Вы откуда, если не секрет? Bulgarия. Bulgarия? Да. Добрый. Вы откуда? Я из Туркменистана. Меня зовут Мурат. Я политик и занимаюсь политикой. И вот веду диалог с нашим народом на политические темы. О, нет. Не надо политика. Почему? Почему? Просто невозможно. Нехорошо. Выйти из кабана. То есть вы хотите сказать, ничего не изменится, лучше об этом не говорить? Просто не говорите. Да. Просто политика не можно. Не моя тематика. Не ваша область? Примерно. То есть у нас тоже люди не стараются говорить о политике, и из-за этого политика занимается нами, и у нас очень тяжелая ситуация. Просто трагедия, просто невозможно. Да. Болгарская политика есть страхотная мафия. Да, может быть. Политика это, понимаете, грязную политику делают грязные люди. Политика по-нормальному это Вам нормально. что, можно политика сказать, что хорошо? Да. Окей. Окей, спасибо, до свидания. Спасибо большое, до свидания. До встречи. Korkup şu günün geldik, artık korkuluk hat kalmadı. Yine en bir tragediya nemedi. Biz korkuyat, bular hiç sade görkölmen, yararlar görkölmen, ince yip bilen bizi öldürüp geliyorlar. Biz göremdik şunu. Ünsörüm, kaptalık Özbekistan alıp görelim. Özbekistan 32 yılda 65% östü halkı. 20 milyon halktan 35 milyon halk oldu. Türkmenistan, özünü sedin Wikipedia. 91 yılda 4 milyon 100 bin adam yaşadı. Her 2023 yılda Türkmenistan'ın içi daşında 2350 plus bir yarım, gidip 3850 adam. Biz ösmedik, biz azaldık. O mümkün ne? Sebebi, biz yalak devletler, yaş devletler, yani köp çağı yatıyorlar, yani üsyen Müslüman devletler de, mesela için bizim ortaça yaşımız 20'den 24'e çeldi. Demek şu yaşlarında adamlar maşallah dünya çağı dünyalar. Mesela için Rusya'nın alsan, Rusya'nın ortaça yaşı 40'tan 55'e çeldi. Olur qarı. Avrupa'nın alsan ortaça yaş 50'den yukarı. Şondan Avrupa ösen ok çalt, yani köpelen ok. Dine daşından gelen adamlar köpele yönü. Bir yani yaş devletler, yani yaşlı adamların köplüğü sebebi biz ösmeli. Biz ösen yoksa ölüyen köp. Qiynansam. Maşgalamızı lep bilemiz yok. Kesillerden ölüye çağırır. Düşüncemiz yok köp saatleri, yanlış hareketlere diye. Yolur, ervet, yani avariya düşülüyor. İşler yok. Orada bize atkılarını, orada bir kan sana basıyorlar, orada doğunu, oğlunu çağıran bir kan bastılar.
Sen stres alyan, ahir yüreğin duruyor, yeni oradan duruyor. Ya ahir kesilleri geliyor. Kara durmuşun kıyınlığı halkı üstüren oktu. Yani pesildiye, üstüşün pesildiye. Senin Özbekistan'a internet giyeceğini var. Problem yok. Bu olmasa o yerde de diktatör. Konvertasyon giyeceğini var. Пожалуйста, işler. Aylıklar var, işler var. Çıkıp bilyen, giyirip bilyen. Ana bizim özöklüğün tapağının değil mi? Bizim tapağının yok mu? Oradan kim millet değil mi? Hatta Afganistan'la yine uruş oldu. 40 yaş yıldan köprek. Konvertasyon var. İsteyen çık gidiyor, geliyor. Ha o iyi işledik var. Yönü işleten de müde olur mu? Boyanıken söyledi. Neymiş bizde yok. Neymiş o yerde hatta Afganistan'da polisler giyeceğini dokumenini varlap öyüne veren var. Türkmenistan'a geliyorlar. Neymiş Özbekistan'da şu hatlar yok. Neymiş Özbekistan adaletli. Prezidentine gülüş böyle. Bizim prezidentimiz bir gerek interview verken öz jurnalistlerin hata mı eden o? Halkın hata mı eden o? Hatta daşınırdı jurnalistlere interview verken gürlep bilen o. Bu interview, 2 tane interview'unu dinledim. Maskara, prosta maskara. Bir diyanlardı bir benim hayaldir mihmanlar gelir Türkmençinin nimetine var. Bir gülkünç tarih var. Bir yerin gudoçluğu geliyorlar, bir gıydı gudoçluğu geliyorlar, onu kakat diye. Gıydım hayaldir mihmanlar gelir. Şunu bir zat güllerinde bir ullat gülüngüsüne bir mani ullat. Bu diye kaka. Ondan yankı gudoçluğu gelen mihmanlar yankı kalın geçiriyor, ıralaşıyor, daha da diyorlar. Toyun dağıtasını veriyorlar, gününü veriyorlar. Hani yankı gudoçluğu gelen ayarın bir, hani azak yedimden dinler görürler, neye mi diye ki? Soru sondan oğlum oturun yerine düğü diye. Oğlum düşünmen gidiyorlar da yankı gudoçluğu dur diyorlar. Onun kağıdan soruyor. Kıydım ne yapıp düğü diye. Ne yapıp düğü diydin diye mihmanın yanına. Oğlum ben diyor, o kağıda sen öğün diydin ha. Bir uludağının gurrun ettik. Benim iyi uludat düğü, bunu da düğünün ağzına ettim diye, düğü deyip. Şöyle biz soğuk korrupsiyon yer. Siyasatta hiç daha düşünmeyen, dine öz halkını tağlamakta dünyanın çempionu. Ben şu hem bile çağırıp olayım, yani taşırttığın adamlar geliyor. Yok umudunu yitirmek hem de biz halkın eline el ele verdik mi öyümüzde bolur inşallah. Kat doğru diyelim. Yine bir adamlar düşünceler kılıyorsa, anam şu bir yankı çalışma değil ya da şuraya. Bir kılıyor düşünceler adamlar düşünüp hareket eden oklar. Sizin fikriniz uhlab oturlar. Yok uhlab oturan oklar. Yankı düşündürülen dağıtır analiz edip oturlar. Bir say sebep oluyor, bir kiçi say sebep oluyor. Şu say sebep hem daha çalışmıyor. Qiynadık da cemiyetin düzgünler şeyler. Şunun için biz umid değil, biz biliyoruz şunu çalışacaktığını. Ya buraya mümkün değil. Ya da zulüm diktatörler inni önküyalı yürep bilen o. Ya da bütün dünya kardeş olan şey. Biz kul bolluk bolcam değil. Tak. Bu oyun oynayanlara şunu giyipsiniz. Türkmenistan'ın var şol padarkanı denmarı ulanılı versek.
Okey. Vatandaşlar sorumuz bolmasa men efir tuturjak. Men esas anam YouTube'da çıkışa diyen TikTok'a gelip bizim halkımızın soruları bolsa şolara jogap berýän. Biz TikTok'ta aktivistleri almajak bolýar sebebi aktivistler bilen hemme zat biz düşnükli. Biz ine halk bilen gürleşip pikir alışak bolýar. Başa şonuň üçin biz sizin bilen esasy maksadymyz gürleşmek. Ondan näme sorumuz olmasa şu efir gutaryan ve sizden hemmeňize birinji bilen gijaňyz rahat bolsun diýen ve 27 oktýabrda biz agir bolup öz bayramlarymyzy bellemeli. Türkiýede bol, Amerikada bol, Rossiýada bol baýdal, kiçik video yap, surat al, öz doğum anlaşylygyna iýer, görköz, sen bayram belleýänmi? Sen bu bizim bayramymyz. Sağ olun, tamam.